Hello students. So in the last video we saw about the light reaction. Now it is time for us to view the second stage of photosynthesis, in which the NADPH and ATP that was made by the light reactions are going to be used to synthesize carbohydrate, okay, from carbon dioxide and water. Okay, so we'll see the slide of this one, Calvin cycle. So you can see this here, that this aspect of synthesis of ATP and NADPH was synthesized by the light reaction in the non-cyclic and cyclic photophosphorylation, and this is going to be the raw material for the conversion of the inorganic form of carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide fixation is one process that is going to take place here, and this carbon dioxide fixation with the utilization of NADP, H and ATP is going to be taking place in the stroma of the chloroplast, and eventually the end products will be sugars like starch, sucrose, etc. So this is central to the dark reactions, okay, and there is a cyclic pathway which is called the Calvin cycle. So that is the synthesis of carbohydrates employs precursors which have 3 carbons, okay, and 3 carbon molecule will be fixed with carbon dioxide from utilizing water, and the fixation of carbon dioxide takes place at the expense of energy and reducing power which you get from ATP and NADPH. Okay, so plants will use this carbon dioxide as the sole source of carbon atoms for the synthesis of cellulose, starch and the organic compounds. Okay, so heterotrophs cannot bring about the reduction of carbon dioxide. Okay, so the carbon dioxide that we give out is basically utilized by the green plants in their chloroplast using an enzymatic machinery which catalyzes the conversion of carbon dioxide to organic compounds. Idana carbon dioxide fixation allengi carbon fixation. Okay, so we'll see the processes by which the light dependent reaction, we have already seen the light dependent reaction to synthesize ATP and NADPH. Okay, so this Calvin cycle you can see generates molecules of triose phosphates. Okay, it actually synthesizes one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate, which is a triose phosphate, and later from that you can synthesize sugars, the normal sugars like 6 molecules, 6 carbon atom hexose phosphate. Okay, so the starting point for the Calvin cycle is the reaction catalyzed by an enzyme called Rubisco. We'll see that. So this is the basic thing with respect to that picture. Carbon dioxide is incorporated into a 3 carbon compound and you get phosphate 3 glycerate. So this pathway was elucidated by Calvin. That's why the name of this thing comes Calvin cycle or the C3 pathway, because it is associated with 3 carbon organic compounds. So there are 3 stages in this. The first stage is the assimilation of carbon dioxide into biomolecules. Okay, this is the key step. This is the step in which the carbon is fixed by a compound which is ribulose 1,5-bisphosphate. Okay, ribulose is a 5 carbon ketone sugar with 2 phosphate molecules, and this is the first stage where the fixing of carbon dioxide takes place by an enzyme called ribulose 1,5-biphosphate. So I hope you know that this is a 5 carbon compound, ribulose 1,5-bisphosphate, available in the stroma,
and carbon dioxide is a gas which you get from the outer step, from outer sources. So in this step, it is directly responsible for the fixation of carbon dioxide. Okay, so one molecule of carbon dioxide, ഈ 3 ഒക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട്, അത് നമുക്ക് സ്റ്റോയിക്കിയോമെട്രി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. Just see carbon dioxide, one molecule of carbon dioxide combines with a 5 carbon sugar called ribulose 1,5 biphosphate and gives an unstable 6 carbon sugar. That breaks down into 2 molecules of triose 3-phosphate, and this triose sugar is 3-phosphoglycerate. This is catalyzed by the enzyme, it's a familiar enzyme which you call the Rubisco, ribulose biphosphate carboxylase. Rubisco, carbon dioxide fixing. Okay, and it is a very active and a very abundant enzyme. Okay, which is which enables the carbon dioxide to combine with ribulose 1,5 biphosphate, and this Rubisco has a magnesium which plays a role in the binding of the substrate to the active site. It's binding of the substrate to the active site. The Rubisco works very slowly actually. That is 3 reactions per second. So Rubisco makes up to 50% of the total protein also. Okay, in the chloroplast. That is why it is one of the most abundant proteins. Okay, ഒരു estimated കണക്കനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ there is 1,000 kilogram of Rubisco is synthesized every second in the biosphere. That is 44 kg per person alive. അത്രയും രീതിയിലുള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ ലോ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഇതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഈ എൻസൈമിന്റെ. That is why it happens in 2 different ways. Okay, so when light levels rise, Rubiscos cannot be so active. Okay, so that is an enzyme which fixes carbon dioxide and forms 3-phosphoglycerate. Okay, so this enzyme is highly regulated, and it takes place in the stroma actually. So where light reactions are less active ആവുന്ന ഒരു സമയത്താണ് റുബിസ്കോന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ 3-phosphoglycerate ആണ് ഇതിനകത്തെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഓക്കെ, സോ the many plants which synthesize this 3-carbon compound are called C3 plants, and the enzyme which catalyzes this reaction is called Rubisco, which is ribulose 1,5 biphosphate carboxylase. Like I told, it is one of the crucial enzymes, and it is a complex structure with large subunits. അപ്പോൾ അതിനൊരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആ സ്ഥലവും അതിനകത്ത് മെഗ്നീഷ്യം ബൈൻഡ് ചെയ്യും. Only 3 molecules of carbon dioxide are fixed per second of the molecule. Okay, so plants need large amounts of this enzyme. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കണക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, 50% പ്രോട്ടീൻ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് റുബിസ്കോ ആണ്. Okay, so this is the reaction once again. Carboxylase, okay, attaches to the Rubisco. That 5 carbon will become 6 carbon. Okay, and the 6 carbon intermediate is not stable, so it eventually results in the formation of 2 molecules of 3-phosphoglycerate. Okay, so one of this bears the carbon introduced as carbon dioxide in the carboxyl group. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a conversion of 3-phosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so I'll just come to this step again. After this 3-phosphoglycerate, the first stage is done. That stage is the fixation of carbon dioxide catalyzed by Rubisco. Now you have 2 molecules of this 3-phosphoglycerate. They undergo a series of steps which results in the conversion to glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so glyceraldehyde 3-phosphate എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. Okay, so this is like
each step 3-phosphoglycerate converts to glyceraldehyde 3-phosphate. If you remember, this is just like reversal of the steps in glycolysis. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫിക്സേഷൻ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് is glycolytic reversal. So in this what happens is that 3-phosphoglycerate is initially phosphorylated to 1,3-biphosphoglycerate. Okay, 3-phosphoglycerate is phosphorylated to 1,3-biphosphoglycerate. Appo noku, this is catalyzed by ATP. ATP evidana kitte? We get this ATP from the light reactions, and there is the incorporation of phosphate to this particular group. So 3-phosphoglycerate now becomes 1,3-biphosphoglycerate. This phosphate is attached to this. Okay. In another step, there is an enzyme called, so this is catalyzed by the enzyme phosphoglycerate kinase. Kinases we know, ATP utilizing, transferring phosphate from ATP to this 3-phosphoglycerate, and it becomes 1,3-biphosphoglycerate. In അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase converts 1,3-biphosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so that results in the loss of the inorganic phosphate, and the energy for this reaction is produced by the reducing equivalent NADPH, which was generated in the thylakoid by light reaction. That results in the formation of glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so in the first step, the phosphoglycerate kinase transfer phosphate group to 3-phosphoglycerate, making it 1,3-biphosphoglycerate, and in the next step, NADPH donates the electrons in a reduction that is catalyzed by the enzyme dehydrogenase, and the reduction is facilitated by the electrons which are supplied from NADPH, which is produced in the light reaction to produce glyceraldehyde 3-phosphate and inorganic phosphate. Okay, so that's the step that results in this thing. So 1,3-biphosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so this glyceraldehyde 3-phosphate can be interconverted to dihydroxyacetone phosphate. This you know already. അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും isomers ആണ്. ഒന്ന് keto sugar, ഒന്ന് aldo sugar, 3 carbon. So this you can see this glyceraldehyde 3-phosphate can be converted to dihydroxyacetone phosphate as well. And then what happens? ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് you get fructose 1,6-biphosphate. 1 3 carbon and another 3 carbon. Okay, so we will see the stoichiometries. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര stoichiometry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇതിന്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര മോളിക്യൂൾ ഓഫ് glyceraldehyde 3-phosphate ഉണ്ടായി, എത്ര മോളിക്യൂൾ ഓഫ് dihydroxyacetone phosphate ഉണ്ടായി. That results in the formation of fructose 1,6-biphosphate. Fructose 1,6-biphosphate നിന്ന് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി പോയാൽ fructose 6-phosphate ആവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് fructose 6-phosphate നിന്നും വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ you can synthesize ഈ starch and sucrose and things like that. Okay, for that is the final set of dark reaction. Okay, so ഇതിന്റെ stage 1 we studied fixation of carbon dioxide. Stage 2 is the reversal of glycolysis, and the stage 3 is the regeneration of ribulose 1,5-biphosphate. I'll come to that later. Okay, ribulose 1,5-biphosphate. ആദ്യം ഈ എന്താണത് in final set of dark reaction is that fructose 6-phosphate ഉം glucose 6-phosphate ഒക്കെ എങ്ങനെ synthesize ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. കണ്ടോ, fructose 1,6-biphosphate, fructose 6-phosphate നിന്നും sucrose ഉണ്ടാവുന്നു, fructose 1,6-biphosphate, fructose 6-phosphate നിന്നും starch ഉണ്ടാവുന്നു. ഇനി അഥവാ glyceraldehyde 3-phosphate എനർജി ആയിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ it can form ATP as well. Okay, so the majority of glyceraldehyde 3-phosphate molecules produced by Calvin cycle are used to make sucrose. Okay, so ഇതിന്റെ steps നടക്കുന്ന chloroplast തന്നെയാണ്, where glyceraldehyde 3-phosphate is converted to dihydroxyacetone phosphate, and then they move out of the chloroplast into the cytoplasm. Okay, അതിന്റെ transporter ആണിത്.
triose phosphate antiporter transport. Okay, then this glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate molecules move into the cytoplasm. Okay, then that is the transfer across the inner chloroplast membrane കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെംബ്രെയിൻ സ്പാനിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, antiporter transport, and comes out. In the cytoplasm there is an already aldolase എന്ന് പറയുന്ന ഒരു enzyme ഉണ്ട് that catalyzes the joining together of dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate to form fructose 1,6-biphosphate. Okay, and this fructose 1,6-biphosphate is converted to fructose 6-phosphate. Okay, and from that you can generate sucrose molecule. Glucose 6-phosphate glucose കൂടി fructose കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you get this. Okay, that these steps we do not see in the glycolysis. Okay, so there is a reaction by which glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate are catalyzed by phosphoglucomutase to form sucrose. ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അതുപോലെ തന്നെ starch is synthesized in the chloroplast itself. Okay, starch is normally synthesized ഇതേപോലെ. You know what is starch? Like glucose moleculeകളുടെ ഇതാണ് starch. എന്തായിരുന്നു? ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പോളിമർ അല്ലേ. So normally that starch is formed from an activated glucose intermediate. ഇതുപോലെ തന്നെ fructose 6-phosphate can be converted to glucose 6-phosphate, and normally it is converted to something called as a ADP glucose. Okay, ADP glucose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you need an starch is a polymer. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് ബയോസിന്തസിസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഒരു വലിയ മോളിക്യൂളിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു ADP glucose, ഈ fructose 6-phosphate can be converted to glucose 6-phosphate. So normally what happens is that polymerization of these ADP glucose molecules are taking place. ഒരു ND കൂടെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർച്ച് സിന്തസിസ് നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ADP ഗ്ലൂക്കോസ് വഴി സ്റ്റാർച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. The addition of one glucose unit to the non-reducing end of a starch polymer will be resulting in the formation of starch. Okay, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ കൂടെ you get starch and sucrose. Now there is a small problem, that is you need to regenerate the RUBP. ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ glyceraldehyde 3-phosphate dihydroxyacetone phosphate ഇതുപോലെ സിന്തസിസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓർമ്മയില്ലേ, we started with a 5-carbon compound. So how does that take place? Just see, ഇതാണ് stoichiometry എന്ന് പറയുന്നത്. Suppose there are 6 molecules of carbon dioxide, okay, and there are 6 molecules of ribulose 1,5-biphosphate. You get 12 molecules. 6 carbon dioxide plus 6 ribulose 1,5-biphosphate will give you 12 molecules of 3-phosphoglycerate. From 12 molecules of 3-phosphoglycerate, you get 12 molecules of 1,3-biphosphoglycerate and 12 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde. Okay, ആ 12 molecules ൽ നിന്ന് 10 എണ്ണം ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറേറ്റ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ഓക്കെ, 10 എണ്ണം. ബാക്കി 2 എണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിസ് സ്റ്റാർച്ച് സിന്തസിസ് മറ്റേ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോയി, സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സിന്തസിസോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്രോസിന്റെ സിന്തസിസിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ബാക്കി 10 മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്, അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. 10 മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്? 10 into 3 30 carbon atoms are there. From phosphoglycerate you can synthesize 6 molecules of ribulose 1,5-biphosphate. Okay, ribulose phosphate. ആ 6 molecule of ribulose phosphate ൽ നിന്നും ATP is utilized for the synthesis of 6 molecules of ribulose 5-phosphate. So 10 into 3 30 carbon atom is regenerated as 6 molecules of ribulose 5-biphosphate. Okay, so that is how it is. ഇത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സ്റ്റോയിക്കോമെട്രി തന്നെയാണ്, അതായത് റീജനറേഷൻ ഓഫ് റൈബുലോസ് 1,5-biphosphate. We started from ribulose 1,5-biphosphate. Okay, so the first reaction for carbon fixation, second reaction glycolytic reversal. Now after that from glyceraldehyde 3-phosphate ഒന്ന് നോക്കൂ, glyceraldehyde 3-phosphate dihydroxyacetone phosphate കൂടി ചേർന്ന് fructose 1,6-biphosphate fructose 6-phosphate. Okay, ഈ
fructose 6-phosphate glyceraldehyde 3-phosphate കൂടി ചേർന്ന് you get xylulose and നമ്മുടെ പഴയ trans ketolase we studied in this thing, no? Trans ketolase and xylulose 5-phosphate. 6 plus 3 will give you 5 plus 4. ഈ 4 ന്റെ കൂടെ വീണ്ടും 3 carbon dihydroxy acetone ചേർന്നു. 4 plus 3 will give you 7. Pseudoheptulase 1,7 biphosphate. Okay, ഇവിടെ ribulose 5, xylulose 5-phosphate can be converted to ribulose 5-phosphate. Okay. Just see this. Put a ribulose 5-phosphate. Okay. Now this you started with one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate and one molecule of dihydroxyacetone phosphate, resulting in fructose 1,6 biphosphate, fructose 6-phosphate, and the രണ്ടാമത്തെ glyceraldehyde 3-phosphate ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. Okay, ആ glyceraldehyde 3-phosphate ഇതും കൂടി ചേർന്ന് ഇത് ഫോം ചെയ്തു. Okay, xylulose 5 biphosphate. ഇനി ഇത് this is a 4-carbon compound and this is a 3-carbon compound, so you get pseudoheptulose 7-phosphate. Now this enzyme ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, trans ketolase. Okay, now ഇവിടെ നിന്ന് pseudoheptulase 7-phosphate glyceraldehyde 3-phosphate 7 plus 3 again trans ketolase, okay, will give you one more molecule of ribose 5-phosphate 5 plus 5, and it will give you one molecule of ribulose 5-phosphate. Okay, this ribose 5-phosphate becomes ribulose. അത് ഇതാണല്ലോ, I'm not getting the pointer. Ribulose 1,5 bisphosphate, ribulose 1,5 bisphosphate. Okay, then ribulose 1,5 bisphosphate. So suppose you started with 6 molecules. Okay, just like that. So you ഇതേപോലെ തന്നെ 6 molecule ഇതാണ് reaction. Ribulose 5-phosphate becomes ribulose 5-phosphate, or xylulose 5-phosphate becomes ribulose 5-phosphate. Then you can use ATP. Okay, ഇതാണ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് വന്ന കണക്ക്. 3 molecules of ribulose 1,5 biphosphate. അപ്പൊ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്? 3 into 5 15. Okay, plus 3 carbon dioxide. 15 plus 3 18. Okay, so 18 carbon totally. So that can give you 3 molecule of ribulose 5-phosphate, 3 molecule of carbon dioxide will give you 6 molecules of 3-phosphoglycerate. That will give you 6 molecules of this thing, and that will give you 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Our 6 molecule of ഇതിനകത്തുനിന്ന് 1 molecule was used here. ബാക്കി 5 molecules of 3 carbon. So 5 into 3, 15 carbon atom. Okay, അപ്പോൾ that is same as 3 molecules of ribulose 1,5-phosphate. മനസ്സിലായോ? ആ 3 കാർബണിനെ 3 ATP യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് you get 3 molecules of ribulose 1,5 biphosphate. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഇവിടെ കണ്ടത് മനസ്സിലായോ? അതായത് അപ്പൊ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate യൂസ് ചെയ്തു? 6 molecules. ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate, ഓക്കെ, ഒരു ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഓക്കെ, വേറൊരു ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ 2 3. ഓക്കെ, ഈ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു 4. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate യൂസ് ചെയ്തു 5.
ഓക്കെ, ഒരു ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate എങ്ങോട്ട് പോയി? ഒരു ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate for the synthesis of sugar, sucrose and starch. So this is how it is. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, 5 എണ്ണം അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യണേ, ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും 5 എണ്ണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തു. 2 എണ്ണം ചേർന്ന് ഫ്രക്ടോസ് 1,6-biphosphate ഉണ്ടാക്കി. 2 എണ്ണം ചേർന്ന് ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate ഉണ്ടാക്കി. ആ ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate വേറെ ഒരു ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു, and it resulted in the formation of xylulose 5-phosphate, and from xylulose 5-phosphate to see this, the glyceraldehyde 3-phosphate ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ചേർന്ന് ഫ്രക്ടോസ് 1,6-biphosphate ഉണ്ടാക്കി. ആ ഫ്രക്ടോസ് 1,6-biphosphate മറ്റൊരു ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്കീറ്റോലേസ് വഴി xylulose 5-phosphate എറിത്രോസ് 4-phosphate. ഇതെന്താണ് 6+3, അതിലെ ട്രാൻസ്കീറ്റോലേസ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ it became 4+5. ഇത് synthesized 1 molecule of ribulose 5-phosphate. ഇനി ഇത് ബാക്കിയുണ്ട് 4, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ചേർന്നു. 4+3 will give you a 7-carbon pseudoheptulose 1,7-biphosphate. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate ചേർന്നു. So that is catalyzed by again another enzyme, transketolase. It will give you ribose 5-phosphate and xylulose 5-phosphate. ഈ xylulose phosphate ഇന്ന് ഒരു ribulose phosphate ഉണ്ടായി, ഈ xylulose 5-phosphate ഇന്ന് ഒരു ribulose phosphate ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ഈ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate ഇവിടെ നിന്ന് ribose 5-phosphate ഉണ്ടായി. That ribose can be converted to ribulose 5-phosphate by ribose 5-phosphate isomerase. ഇനി ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ATP ഉപയോഗിച്ച് ആ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് റൈബുലോസ് 1,5-biphosphate ആയി. ഇവിടെയും റൈബുലോസ് 1-phosphate ആയി ATP ഉപയോഗിച്ച്. ഇവിടെയും xylulose ribulose 1,5-biphosphate ആയി. So you are synthesizing 3 molecules of ribulose 5-phosphate and you are utilizing 5 molecules of 3 carbon intermediates for the synthesis of this ribulose 1,5-biphosphate. And this ribulose 1,5-biphosphate is the starting substrate for carbon dioxide fixation. Do you get this? So for every 3 carbon dioxide fixed, 1 molecule of triose is produced and 9 ATP and 6 ADPH are utilized. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെ 6 മോളിക്യൂളുകളെ ATP യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ 6 NADPH യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ 3 റൈബുലോസ് 5-phosphate 3 റൈബുലോസ് 1,5-biphosphate ആവാൻ 3 മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ATP യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ഇതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ 3-ഉം 3-ഉം ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു കണക്ക് യൂസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, 6-ഉം 6-ഉം. It will be better if you can use this 3 carbon dioxide plus 3 H2O plus H2O will give you. So all of the reactions that is except takes place in animal tissues also. Okay, so that's why animals cannot carry out. So with this I think we will end on Calvin cycle. So thank you.